EA Sports and the Wolf Creek Golf Club so proudly present opening round coverage of the EA Sports Spring Invitational. Today we're here at Wolf Creek Golf Club in Mesquite, Nevada. Rich Loader alongside Frank Nobilo set to bring you all of the action for the EA Sports Spring Invitational. And Frank, what can the players expect from Wolf Creek? Just a mesmerizing layout, Rich. You can see that from above. Straight driving is imperative out there today. You actually don't have to hit the ball a long way. The elevation on those tees is going to give you that extra distance on almost every shot. You can even take driver out of play on some of the holes. But really it's about being in the right position first on those tee shots that you're going to hit today. And now we go down to the first hole. Frank, you've been there so many times. Really nothing like the first tee of a brand new championship. The thought of the unknown. The beauty of sport, you and the golf course. Doesn't get any better, Rich. Pretty good drive here. Another straight one. Well, it is nice to have that one in your bag, to be able to hit it that long. Yeah, that has to be at least 315 yards. Okay, the second shot now at this par 5. Well, it looks as though they're going to need to use all their strength to sort of hack it out of that rough, missing it off the tee here. Into the tall cabbage, that ball is swallowed up. This requires a lot of speed through the ball. That is a green in regulation as the approach shot hits the first green, but he is by no means in for par yet. A lengthy putt coming up. This is a long putt. Really the key is the speed. If it drops, that's a bonus. You don't want to let this one get away. This is about concentration and focus at this point. Well, with that drop shot, moves to 1 over for the tournament. Frank, you need to be a bit of a rock climber just to get to this second tee. 445-yard hole. What a view.
this is not heading in the right direction. No, it looks like it's going to be in the rough. We moved that one out there, but he is not going to like the lie. That moved down in the rough. Second shot from the rough. It's on the way. So missed the fairway, and now he's back where he needs to be. Yeah, minimize the problems. Probably going to have to hit one more club here, Frank. A little bit uphill. Safely aboard, about 25 feet from the hole. And getting ready for the putt. That was a good run right there. Almost went in. At least he's seen the line as it went past the hole. So just replicate that on the way back. And this will be a 5-foot putt here. Just singes the edge, Frank. Yeah, but at least he's burning the edges. You know you're hitting good putts. So they'll tap in. Bit of a struggle early on, 3 over. Frank, 227 yards from the back tee here at the par 3 third. This is all you want. Oh, that's for sure. Plays a little longer than that, too, by virtue of playing uphill. Thin air might negate some of that. There's going to be a good shot just to keep the ball on the green. One of the smaller greens here. There's a bunker over there. I think he's headed for it. And the tee shot ends up in the bunker. Great knees, great hands in this shot. Yeah, touch. You have to have that feel. You have something between the ball and the club face, so it's a different feel, but you also have to have imagination. He'll be disappointed with that, no doubt. Your swing didn't quite look right on that one. Okay, good shot on the dance floor. Really not much to this. The only issue would be a lack of concentration or focus. Oh, man. I just pushed it. Boy, that hurts.
that hurts. Double bogey. For those of you just tuning in, we're checking in now on our featured golfer here at the fourth. It has not gone all that well early in the round for our featured golfer. What do they need to do, Frank, to turn this thing around? Well, you can't dwell on what's just happened. There's plenty of holes ahead. Look at the scorecard, par fives to play, things like that. Really pick apart this golf course. There's going to be plenty of opportunities around the corner. So that ball nestles down in the rough. Just got away a little bit on that tee ball. Second shot from 100 out. Good strike right there, right off the center of the face and about 20 feet away. Birdie chance here. Very long putt, though. Got to be a little careful if it gets away on him. You can see why this player has been compared to a young Rory McIlroy. Featured golfer making birdie and now sitting comfortably inside that cut line. That appeared to be a good strike right there, Frank. Oh, good. It's just towering. Look at that hanging in the sky. Well, that is a really good tee shot right there, Frank. I think that tipped the 300-yard mark. Second from an excellent lie. Frank, I think that's going in the bunker. Looks like it. Not missing by much today, but enough to again be in the bunker. Just wants to hit about an inch behind the ball. Frank, that reminds you of maybe what, the greatest bunker player of all time? All right, Frank, now a chance to begin to turn it around. It's got to start somewhere. Really, the first display of golf we saw was poor, but now this is what people expect. Beginning the long climb back, now to 3 over par. Don't forget, second round coverage coming your way tomorrow here on EA Sports. For our entire crew, I'm Rich Lerner saying so long for now.
EA Sports and the Wolf Creek Golf Club so proudly present second round coverage of the EA Sports Spring Invitational. Always some extra excitement when you get to the first major championship of the year, and here we are. Rich Loader alongside Frank Nobila. We're at Wolf Creek Golf Club in Mesquite, Nevada for the EA Sports Spring Invitational. Partner, this is a big one. It certainly is, Rich, and being the first major of the year, you know the players are going to be a little bit more nervous. Anticipations of a great year are going to start right here this week at Wolf Creek, and you're going to have to make all those adjustments out there. Is your game ready? Can you adjust for the changes in elevation? And do you have the confidence to go all the way and pick up the first major championship of the year? Errant tee shot here, Rich, but going to have to muscle this one out of the rough. Second shot coming out of the rough here. Getting set for this next shot from the rough, what does the player need to be careful of here, Frank? Well, this is where we're going to see exactly how good they are, because, you know, that's not exactly the best lie, but it's sort of doable if you know what you're doing. Frank, it's not about getting the ball close to the hole. From that spot, well, he had no chance to get it close. I thought he had very, very, very little chance of getting it on the green. So given that, that was a very good shot. No, that's not the way you want to start the back nine. Missed putt, bogey, and a drop shot. Different day, different hole. Made bogey yesterday. He'll do better this time, it looks like. So another bogey on the scorecard. And Frank, what happened this week? I think it's a week to forget, Rich. We're here at the downhill par 3 11th hole. Frank, it's 215 yards from the back tee. This hole certainly is not for the faint of heart. When you look at that tee shot, you think, oh my God, what do I do from here? But remind yourself, it's 215 yards and really only about 160, 170 yards to green grass again. But it's 215 yards. That should be the club that you're trying to pick. Green's big enough, just persuade yourself that. Try not to look at the canyon and the desert. There is a green down there.
The hole is playable. Into the tall cabbage. That ball is swallowed up. Second shot coming out of the rough here. Well, the stats say that is a green hit in regulation, but it's not yet a par on the card. Very tough putt coming up. Frank, I'm not saying he should pull out driver here, but this is a long putt. Greens are fast, though. You never know. Good line, good pace. Might have a chance. Pretty good stroke right there. Just hit it through the break. Well, it's that sort of distance. If it goes in, it's a bonus. Something about this hole, it has not been kind. Bogey yesterday and staring at another one today. Well, you're not going to make that putt all the time, but you'd like to at least get it to the hole. If he keeps putting like that, he's going to be an announcer in no time. Clean this up with a tap. Frank, you know full well, this can be a humbling game. And an embarrassing game. Par 5, 12th, and Frank, another reminder that Wolf Creek can really be intimidating. It can. Water down the left. They'll take a huge dent off your scorecard. A lot of fairway down the right. Somehow find that. This par 5 can be reachable in 2. There's still trouble to the right of this green if you get a little bit cavalier. This, without doubt, the longest green on the golf course. It's 55 yards from front to... Frank, this is where a round can get away. You've just knocked it OB. Yeah, that shot's never going to come back now. So he doesn't want to compile the error. So now he's playing his third shot, Frank, after hitting it OB. Yeah, good tee shot, though. So see if he can string a couple of good shots together now. There's out of bounds over there. He needs to get lucky. And into the thicker stuff. Let's see if he can bludgeon this one out. Ball sitting down here in the rough. He's digging in. Good recovery shot. Couldn't make the green, but at least he's back in play. Played the smart shot right there. Down. Lay down. Certainly had enough power, just didn't have any touch. Nice approach shot. He'll be happy with that. Well, those will knock the wind out of your sails. Double bogey. Thirteenth hole, and Frank, Wolf Creek is really kind of a macho golf course because you can stand on a tee like this and say, you know what? I'm going to take this one over the mountains. And then, if you do, then you flip the coin. Is it in play or is it out of play? This is one hole. You just you realize you're in the middle of the desert, that's for sure. And one hole that you think, well, if I play this hole a couple of times, I might just get the hang of it. Steeply up the hill here. This is going to play very long.
He's knocked it on the green, but not in a great position. This is a difficult chance coming up here. Long birdie try. Made a par in his previous round. This time, it's for birdie. Speed wasn't bad on that long putt, but the read wasn't very good. Might want to check the GPS on a putt this long. Frank, let's hope he doesn't make double bogey now. That's the saddest coming out in you, Rich. 18 feet from the bottom of the cup. Ah, that hurts. Wow. Not a gimme, but well within his range. Well, Frank, it's our job to get excited. You can't when you leave it short, though. I'm sad. He's making my job hard. This one just requires a little bit of focus. Hallo, ja, mache ich ja alles, aber es will es nicht machen. Und ich glaube, ich lösche die Scheiße wieder. Es geht mir auf den Sack, das Game. Das geht mir sowas auf den Sack. Das macht nicht das, was ich will. Es liegt, glaube ich, nicht am Steuern, keine Ahnung. Ich mache alles, aber es macht keinen Spaß mehr. Also mir macht es überhaupt keinen Spaß mehr. Ich ziele schon gar nicht mehr. Ich schieße einfach durch und vielleicht habe ich Glück und ich treffe 100! 100! Und hab nur plus 12 und mach's genau richtig, oder? Das geht mir langsam auf die Eier, die Scheiße! Die Fotze-Game da, das ist was für ein Idiot. Ich baue realistisches Golfen, wo der Ball hingeht, wo ich hinschieße. Das ist doch ein Bug-Game. Denkst du, warum das 7 Euro kostet? Weil es ein Bug-Game ist. Genau, das ist der Grund. Das ist ein absoluter Bug-Game. Ich hab sowas noch nie erlebt. Gestern hat alles funktioniert, das ist ein absoluter Bug-Game. Also ich gebe es an alle Zuschauer, wenn überhaupt Zuschauer drin sind, kauft es nicht. Das ist ein absoluter Bug-Game, ist das. Ein absoluter Bug-Game. Gestern geht alles, heute geht gar nichts da. Das ist doch ein absoluter Bug-Game, ist das. Ja, Vollidioten, hey. Ich rufe den an, das ist doch eine Verarscherei, da sind 7 Euro schon zu teuer. Das ist 50 Cent wert, aber mehr nicht. Das ist doch eine Frechheit, sowas, so 7 Euro zu zahlen da für so eine Scheiße. Sorry, ich bin gut drauf jetzt. Bin richtig gut drauf. Ich könnte Bäume ausreißen da. Aber richtige Bäume. Ich glaube, das wäre zu einem Wolf da. Das kann ich dir sagen, hey. Die Fotze gehen da. Ah, das macht keinen Spaß mehr, der scheiß englischer Scheißdreck. Ich baue richtiges Game, du, aber kein so ein Amateur-Scheiß. Ja, wenn es nicht macht, was ich will, dann bringt es einfach nichts mehr. Weil es macht mich aggro. Sowas macht mich aggro. Das Problem ist, gestern habe ich es gemacht, die ganze Nacht, der tagsüber hat alles funktioniert, da geht alles, jetzt geht gar nichts mehr. Das ist doch ein Witz, das ist ein Bug-Game, warum das 7 Euro kostet, weil es ein Bug-Game ist. Billiger Scheißdreck ist das hier, ein absoluter billiger Müll. Ich brauche gar nicht mehr zielen, weil wenn ich ziele, dann wahrscheinlich treffe ich dann, wenn ich nicht ziele, dann treffe ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich werde ich dann besser. EA Sports Da kann man sagen, das ist ein Glücksgame. Proudly present
the season-long race for the FedEx Cup. Today, it's live first-round coverage of the Boston Championship. Rich Lerner alongside Frank Nobilo. We're at the TPC Boston in Massachusetts. Frank, this is a really good-looking golf course. Fun golf course too, Rich. Starts off with a relatively soft par 4, not very long, and then, of course, the fourth hole. Remember that on TV. It's a drivable par 4. 5, really. This beautiful dogleg left par 4. I think it's one of the prettiest holes on the golf course. Reminds me of Sunningdale in England. 7's a par 5, 2 good hits. Das ist ja sogar noch einfacher wie die Golfclub 2. Da wird ja noch, da ist noch eine Zielvorrichtung da. Das, was ich ja nicht habe, das ist viel einfacher, aber das ist schwieriger wie das andere. Das ist Wahnsinn da. Ich schieße einfach drauf, da muss ich nicht mit zielen. Normalerweise muss der jetzt dahin, die Zielrichtung geht dahin. Ja, das war ein Glückstreffer. Das war kein Kenner, da habe ich halt einfach draufgeschossen. Ne? Also, ja. Always so nice, Frank, when that gleaming white golf ball is sitting up on those emerald fairways, the way this one is. The game almost appears easy when one is playing their second shot from the middle of the fairway, and you quickly forget how difficult it can be. You look left or right, the game becomes much harder. Da sieht man wieder mal der blaue Strich da. Wahnsinn da. Muss ich die Kamera drehen, dass ich den blauen Strich sehe. Das ist der Hammer, da ist das. Ich schieße es genau dahin, aber der geht nicht dahin. Und angeben muss er aber dahin kommen. Genau dahin, weil das ist im Prinzip einfach gemacht. This is going to be a tough day on the links. I mean, even the seagulls are walking to work. Mehr wie Schlage kann ich nicht. Aber der geht nicht dahin, der geht da runter. Third shot, looking for a good one. Da war er gar nicht mit Zielen, weil er sowieso macht, was er will. Dieser Scheiß-Controller. Oder dieses Scheiß-Game gerade. Nee, das ist peinlich. Das ist peinlich. Das ist doch kein Golfer mehr, das ist ja das ist amateurhaft, noch schlimmer wie amateurhaft. Mit so einfaches Ding hier, mit Zielvorrichtungen, wir schaffen sie da mal. Weil er das Scheißding nicht macht, was ich machen will da. Nee, Alter, das ist ja sowas billiges Ding da. Da geht das andere besser und ich habe es schwieriger, aber da treffe ich mindestens den Ball und geht da hin, wo ich will. Nee, Alter. Vijay Singh, Charlie Hoffman, and Big Henrik Stenson, they all have one thing in common. They all tied for the low tournament score at TPC Boston 2200. And they're all good. Yeah, this is a golf course that obviously gives in to the longer hitters. And if there's just a little bit of sting taken out of the greens, then these long hitters have a huge advantage. Das war nicht mit Zielen. Tough hole has this now. Ja, bei 6 Schlägballs nicht. Dann ist es egal, ob ich jetzt 6 oder 10 mache. Das ist jetzt auch egal. Ich schieße einfach rein und fertig. Das bringt einfach nichts. So, 2 over par for the round. 102 da. Das macht doch keinen Spaß mehr da. Ich schlage genauso wie der Dennis. Aber nee, bei mir geht er woanders hin. Nee, das kann doch nicht sein. Oder spiele ich auch schwer hier oder was? Keine Ahnung, vielleicht hast du noch leichtere Schuhe reingemacht. Keine Ahnung. Spiele ich da auch schwer? Ja, keine Ahnung. Kein Plan. Vielleicht bin ich da auf höherer Stufe. Das kann auch möglich sein. Dass es dann ein bisschen schwieriger wird, auch wenn ich eine Zielvorrichtung habe. Ja, also, keine Ahnung. Oh, nice little bounce forward. Should be close to 300, 290. Looks like he's going to have a go at it here at the par 5, his second shot.
Ah, jetzt muss ich die Scheiße wieder drehen. Ja, den Strich hätte sie doch bis daher machen können, die Vollidioten. Nee, da bin ich im Bunker drin. So, ja, so ungefähr so. Nee, oder? Nee. Hast du es gerade gemerkt? Beim Schlager hat es eine kleine Verzögerung gegeben. Frank, Das really habe good ich schon chance gesehen from this jetzt wieder. position Es gab to eine make a birdie. Verzögerung Yeah, beim really the only thing Schlagen. he's looking at Das right darf now is nicht the sein. flag. This is a green light special. Another good swing, and it looks like, Frank, another really good shot. Bit surprising, misses the green in regulation here at the par 5. Yeah, you'd think this is one of the easier holes on the golf course. So now just trying to avoid 6. Ja, 4 Schläge. Ist schon wieder zu viel. Brauche ich nicht mit Ziele. Ja. Probieren wir es mal als Übung hier. Considered to be the next Rory McIlroy, our featured golfer. Ja, 4 Schläge ist zu viel. Das ist Inside the nichts. cut line. Das ist einfach zu viel. Frank, looking at the 8th, par 3 of 213 yards, obviously short, is trouble. Yeah, that's where it's narrow. Ideally, you want to fly that ball Ja, das kann more man sort jetzt of schwer at least 10 or einschätzen, 12 ne, yards onto this green, where it starts von to der Optik widen her, up. ne? Also das sieht man ganz schlecht jetzt. Aber der geht sowieso nicht dahin, wo ich will, der geht nach links. Ich glaube, den muss ich ein bisschen da ansetzen hier, glaube ich. Ja, von hier ist wahrscheinlich gut hier. Von hier denke ich mal, ne? Ne, noch ein bisschen weiter. Strong winds have been a factor all day here, Frank. What's the key to scoring low in conditions like this? Well, sometimes you've almost got to make the ball go to ground. You've just got to keep it out of those high breezes. No play away go! from the trouble. Good news is, Frank, you can see the golf ball. I guess the bad news is that's kind of... Frank, this is always such a difficult spot da for a würde ich auch den golfer. Kopf You just schütteln. hit one out of bounds, you're trying to regroup. He's going to need to more than regroup now. Now on his third Ja, shot, es ist after schon being beim dritten penalized Schlag, for jetzt going ist out egal, of jetzt bounds. brauchst du nur noch Yeah, schlagen. tough Das break ist really, egal. Rich, in that last shot. Just got away from him. Alles was über 3 Great geht, shot out of the brauche rough. ich He gar nicht avoided zielen, all weil the das trouble hätte just keinen to Sinn. get that on the green. That was not an easy Das ist shot. He'll egal, settle das steht in from Reihe, about fertig. 8 feet. Ja, he got wieder mal, der geht rein. No, it's like kissing your mother-in-law. Just the tap in to finish the hole. Nee, nicht so schlecht. Das So, with that, kann 3 machen, over was par ich now will. for the Das round. klappt nicht. Das klappt nicht. Da brauche ich gar nicht gegen euch antreten, weil das hätte Real keinen Sinn. golfers, by the way, Für do mich not hat eat es keinen tuna Sinn. Ich sandwiches bleibe at the bei turn. Eat a hot dog, right? Well, der yeah, but if Golfclub. you make a mess of 9, then you're making hamburgers. Für mich hat es keinen Sinn hier. Ich kapiere das nicht. Entweder das Ding ist am Arsch oder keine Ahnung. Für mich hat es hier keinen Sinn. Nee, oder? Nee. Guck mal, ich habe Getting jetzt set for this gerichtet next auf shot from the darüber, rough. aber naja, What does fliegt the auch player hin. need Ne? to be Also ich careful verstehe of das here, nicht. Frank? Ich Well, this is where verstehe we're going to das see exactly einfach how nicht. good they are, because, you know, that's not exactly the best lie, but Ja, it's was sort baue of ich hier doable if you Zielvorrichtung, know wenn er what you're sowieso doing. der Ball macht, was er will. So, ein Hirnriss, der aber ehrliche. So, ein Fotze-Game, du, habe ich noch nie gesehen. Ein unrealistisches Game ist das, aber unrealistisch, so was Blödes. Da war ich gar nicht mit Zielen, komm, hau weg die Scheiße da. War wieder mal gezielt, da ist drin, der Wahnsinn. Da. Into the thick stuff. That's a difficult lie. Komm, gib Gas! Opa. Frank, here we go again. Another shot from the rough. Yeah, let's see if he learned his lesson.
Gott. Ach du Scheiße. Ach, scheiß drauf. Oh, ja, kann man lassen so. Say that is a Also, green war nicht hit in schlecht. regulation, but it's not yet a par on the card. Very tough putt coming up. Long putt here. Wahnsinn, This das. will require a good touch. Ja, 4 Schläge. Ist zu schlecht, baue ich gar nicht mit Ziele. Es ist jetzt nur Übungssache hier. Ich schieße einfach drauf und fertig. Weil, ja. So the golfer is just boiling right now after that miss. Drop shot here at the ninth. Getting set now over the putt. A little bit more hope and determination in Ist that doch putt. der Hammer da. Es ist der Hammer. Wahnsinn da. Der will ich Just a auch couple of kotzen feet. da, bei dem scheiß Schuss da. Der sechste Schuss, komm, scheiß, nein mit. Das ist ja schon mehr wie peinlich, da. Das ist richtig peinlich. That's messy. Ich That's darf a double überhaupt keinen bogey. Stream machen, der Wahnsinn da. Ich mache mich lächerlich mit 132. Ich brauche jetzt ein Bier, Played du. very poorly on the front, but still a Das chance ist to get it back peinlich. here Das on ist the doch kein back Golfen nine. mehr, du. Da Yeah, kann ich this is kleine where you just Amateurliga simply have to hier. eradicate Wahnsinn, what's ja. being. You know, golf is that game of keep doing what's in front of you. Keep moving, one step at a time. Ah, ich kotz langsam hier. Dem scheiß Game hier. What a great shot. Ja, war ein Glückstreffer. Hat man einmal gemacht, dieser Looks scheiß to be a Ball, good was ich mache, setup going into the gemacht green habe. here at the 10th. Ja, geiles Game ist es, auf jeden Fall. Yeah, about 150 yards left here, Frank. Ja, alles klar, Dennis. Dir viel Spaß und hau rein, ja. Ja, ich muss jetzt auch bald Schluss machen. Oh, looked like he caught a flyer right there, Frank. I don't know what he caught, but this is way too much. Didn't check, No, Frank. go. Yeah, just not enough spin on that. Really, I mean, that almost like took that first bounce and just ricocheted forward. Just in the first cut of rough. Not a bad lie. The only issue is he might get a jumper here. Ich mache theoretisch alles gleich, was du machst, Rambo. Oder Dennis. Keine Ahnung. Frank, not close, but from that line, not bad. Oh, that's excellent. Seriously, given the conditions, Rich. Settles in over the putt. 4 Schläge, Paar, ja, ist zu schlecht. Viel zu schlecht. So close. Starting the back nine on a sour note here with a drop shot. Bogey at the 10th. So a tester from 4 feet. Tough start to the backside, Frank.
Yeah, it doesn't bode Wow, well till you start ist losing das geil confidence da. with the putter early on. Clean Wahnsinn this da. up with a tap. 6 Schläge. Too bad. 2 drop shots right there with a double bogey. And that'll wrap up the first round. We saw some good golf today, Frank, but some others, they got off to a slow start. Yeah, and I don't Ja, really know how to explain 132, why. da war Maybe ich lack da of in der practice Hinschau, das rounds, ist auch, maybe not enough time on the golf course. They certainly will have to regroup tomorrow and put up a show just to make the cut. Ja, keine Ahnung. Vielleicht liegt es ja wirklich an mir. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht für dieses Game hier. Übung macht den Meister, man erreicht jeden Berg, aber ja. Vielleicht packe ich es noch. Gestern hat es auf jeden Fall funktioniert. Und heute, ja. EA Sports and the PGA Tour proudly present the season-long race for the FedEx Cup. Today, it's live second-round coverage of the Boston Championship. 131er. Wahnsinn ist das. Der Hammer ist das. Wahnsinn. Zu weit links oder zu weit rechts? Oh mein Gott. Oh ja, in der Hose. Wahnsinn. Yeah, when you don't see the top of the ball in the rough, you know it's not sitting pretty. You'll need a bit of force to extract one out of there. Ball sitting down here in the rough. He's digging in. Shit. So missed the fairway, and now he's back where he needs to be. Yeah, minimize the problems. Thinking man's game, golf. It certainly is. Zu kurz. It is always disappointing from that kind of a spot when you come up short. Yeah, you're licking your chops over that one. A shot you think you could hit directly at the flag. Now, test for the short game. Now his fourth shot. Shit. Einfach Kacker. Frank well off the pace, but the true professionals, they keep digging, trying to get better. Naja, war ein Glückstag. Down to the par 3 8, and Frank, what's the best way to go here? Hit your best, and then you're looking at making two. So, jetzt ein Ass genau ins Loch rein. Das mache ich jetzt. Genau ins Loch. Das ist ein bisschen stark. Den versenke ich jetzt. Oder nicht? Komm nach links, Junge! On the green, and a chance for birdie. Ja, jetzt habe ich mal einen Treffer gemacht, Mike. This for another birdie on this hole on the week. Das war ein Glückstreffer, mehr nicht. Genau, Oh, I thought he Junge! had that.
Frank, that's what you want to do. Good lag putt. Yeah, they can't all go in. This one just requires a little bit of focus. Nee. Wow, that's disappointing. Chance to get too deep on one hole and you leave it short. Well, the good thing is he didn't miss it, right? It didn't go past and miss. You get what I'm saying? Schläge. Yeah. We'll never know. Okay. Still has a chance for birdie, too. Right, okay. I like that positive attitude. So another bogey on the scorecard. And Frank, what happened this week? I think it's a week to forget, Rich. Hole number 9, Frank, 472 yards. Good par 4. 131. Yeah, if you blink, it'll catch you. Ja. Junge, bleib stehen. Frank, it makes the game easy when you play it from the fairway. Especially when you play it from a lie like that. Frank, this is a position where a player is absolutely licking his chops here. Good chance to make a birdie. Yeah, this is when this game just looks like fun. Bunkers don't seem to be in play. The only thing you're really looking at right now is just the flag. Tasty looking right there, Frank. Just a Ja, perfect ich wollte spot in ihn the eigentlich fairway. gleich was That's sehen, aber prime real estate. How do you get a lie Ja. like that? Seriously, you could hit any club from there. nicht einfach, nicht einfach. Ich steh's da. Ja, ungefähr von da, das könnte klappen. Das könnte klappen. Nee! Well, this is how you build a good round, Frank. You just keep hitting greens. So they'll tap in. Ja, das mache ich ja. Dennis, das mache ich alles. Aber entweder muss ich noch gerader spielen, ich habe keine Ahnung. Ja. In for par. Ja, es ist wieder zu schlecht gewesen. Vierer, das ist einfach. Paar ist zu schlecht. Man muss schon einen Igel machen. Rich Lerner alongside Frank Knobloch from EA Sports. We're back on a beautiful fall day here at the TPC Boston, getting set to kick off the action here on the back nine. Ja, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Wie, ich zieh immer weg. Weißt du, was du da meinst? Ich zieh immer weg. Ich schreibe so wie du nach oben. Ich zieh immer weg. Wie, was zieh ich da weg? Ich schieß genauso wie du. Steuerkreuz nach unten, nach vorne und dann schlägt er. Was soll ich da wegziehen? Alter Säckel da. Ich steh's, Alter. Der muss jetzt da nach. Mach jetzt ja, ungefähr. Man muss ja Wind berechnen. Ne? Geh ich mal da nach. So. Das war ja total beschissen. He's knocked it on the green, but not in a great position. This is a difficult chance coming up here. Long Ja, birdie was für ein try. Schläger. Das ist alles auf Englisch. Frank, I'm not saying he should pull out. Keine driver Ahnung, here, ich verstehe but die this is Sprache a nicht. Was für ein ball. Schläger. Was Greens are ist das? fast though.
Good line, good pace. Might have a Ich verstehe halt chance. leider die Sprache nicht, ne? Ich weiß nicht, was für einen Schläger ich dann nehmen soll. Keine Ahnung. Links, links! Speed wasn't bad on that long putt, but the read wasn't very good. Ja, der würde ich auch kotzen, der. Da würde ich auch kotzen, bei dem Schuss. And this will be a 5-foot putt here. Bin ich wieder bei Paar. Hey, das ist egal, das kann ich auch 10 Schläge machen, oder komm, drauf mit. Weil dann bringt sowieso nichts mehr. Alles, was über 3 ist, kann ich vergessen. And he has it. A good putt redeems all. Boom! A very quick exit, miscut. Not the only one there, but surprising. The weekend now to regroup. Just didn't hit many good Ich shots. mach genauso wie was du machst. Oh, da brauche ich nicht drauf gucken. Scheiß auf. Hätte es auch ein bisschen auf Deutsch machen können, die Vollidioten. Mindestens mal das Menü, wenn es dieses Menü auf Deutsch wäre, ja. Aber nein, wir sind hier in Deutschland und in Amerika, sonst wo, in England. Nee, in Deutschland, da wird eine englische Sprache rausgebracht. Ein deutsches Game da. Wahnsinn ist das da. Da haben wir da. Die Vollidioten. Wir sind ja hier nicht in Amerika oder bei den Flüchtlingen da. Wir sind hier in Deutschland. Ich hätte gerne eine deutsche Sprache. Ja, das hätte ich gerne. Eine deutsche Sprache und keine englische Sprache. Wahnsinn ist das. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber ich hätte mindestens gerne deutsche Sprache, ja. Oder deutscher Untertitel. Das wäre nicht schlecht, ne? Schläger. Ja, ein anderer Schläger. Jetzt, was ist da besser? Ein Kopf, ein anderer Kopf vielleicht, oder? Keine Ahnung, ne? Was ist da besser? Distanz, das ist das Distanz, das weiß ich, aber was ist Forgivenesse oder was ist Morkability? Keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal den da, ne? Also, vielleicht ist das was, ne? Keine Ahnung. Cancel, ach das ist Shanks Model. Cancel Club, Shank Club, ne? Also dieses Shank Club. Und ach das ist dann das da hier, Diamond. Ja, was ist besser jetzt, da bin ich in den Gelb, das sieht nicht schlecht aus und so, ne? Also, muss ich mal schauen, was gibt's da noch? Okay, gehe ich mal raus mit Preis, ja, ich bin jetzt wieder draußen, habe ich jetzt diesen Schläger genommen oder nicht? Keine Ahnung. So, ich hätte noch gerne eine Mütze, ja, eine geile Mütze. Ja, das habe ich vorher auch schon angegeben hier. X. So, jetzt habe ich eine Mütze. Auch nicht schlecht, sieht bestimmt gut aus. Jetzt gehe ich mit Kreis raus hier. So. Nehmen Sie mal an, ich habe das jetzt, was ich da genommen habe. So, und jetzt gehen wir mal rein. Inte Bug GMA. Was ist das? So. Back. Was heißt das? Geh mal auf den ersten Schläger. In the back, geh mal rein in the back. Keine Ahnung. In the back. Keine Ahnung. Ist das in die Back? Was soll das Seite? Bin ich hier in England oder was? Ach, da ist in die Back. In die Back. Oh, das ist jetzt in die Back, ja. Geile Schläger, der Wahnsinn. 9,5 Treiber. Wahnsinn. Treiber. Hört sich auch geil an, so, ne? Ein geiler Schläger. Ne? Wahnsinn.
Diamond Serie. Diamond, ich geh mal da rein. Distanz, Forgiveness. Das habe ich doch vorher benutzt. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich das nicht habe. Jetzt drücke ich X. Ja, und jetzt? Cancel. Chainplug passiert. Neu, Woods, Driver, Hybrid. Wett. Neu, Wett. Ja. Keine Ahnung. Okay, den habe ich jetzt noch. Jetzt gehe ich noch mal raus. Okay. Ja, das passt schon. Ja, aber ich habe das Gefühl, das Balance, das ist nichts für mich, das Balance. Das ist nichts. Hä, wo bin ich jetzt? Ach so, ich muss da rein. Präzision, das könnte was sein. Das ist präzise. Also das könnte mehr für mich sein. Weil ich glaube, das liegt mir besser. Beat. Spin, hat mehr Spin drauf, ja. 71. Short Game, Mid Game. Wenn ich das wenigstens verstehe, was ich da sage, wäre das nicht schlecht. Ne? 70, 78. Oh, geil. Ich nehme jetzt einfach mal den da. Der hört sich gut an, so, ne? 72. Beat. Ich nehme einfach mal das da. Vielleicht es hört sich gut an, so, ne? Balance. Genau da rein. Power. Ah, da kann man noch ein bisschen Power geben. Ein bisschen mehr Power halt, ja, war nicht schlecht. Fitness. Tap in. Topspin. Zentnerkut. Was ist das denn? Zentnerkut. Ist das ein Puff oder was? Ist das geil, der Wahnsinn. Ja. Aber ich fast alles grün hier, ne? Power. Ja, das hört sich ein bisschen besser an hier. Ich glaube, das ist der Power. Ich baue Power am Arsch. Ist das geil. Ja, ich nehme mal das da hier. Das, ich habe irgendwie das Gefühl, das an dem liegt hier. An den Schläger, ja. Ich nehme jetzt einfach mal das. Mal schauen, was passiert. Lass mich mal überraschen. Wahnsinn, ja. Weit Treff. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ja, ich kriege jetzt mal X. Und dann, ja. Mal schauen, ich habe jetzt mehr Pfeffer im Arsch, ne? Hab mehr Power. Und mal schauen, was passiert. Lassen wir uns überraschen. EA Sports is proud to present today's PGA Tour coverage. What really sets Quail Hollow apart here at the Wells Fargo Championship, the brutal finishing stretch. They call it the Green Mile. And we are excited to bring you all of the tournament action. Rich Lerner alongside Frank Nobble. Schauen wir mal, ich habe jetzt mehr Pfeffer im Arsch, ne? Also auf jeden Fall kann ich jetzt weiter schlagen. Das, was ich da jetzt sehe. Und jetzt schaue ich mal, ob das jetzt besser geht, ne? Sieht gut
aus. Ja, das könnte was werden. Und wo kommt gleich der Wind? Wahnsinn. Ja, das könnte was werden. Oder nicht? Nee, das wird nichts. Oh, that's off the beaten track. That's, Da you've got war 5 ein minutes to bisschen find it. überpowered, ne? Das kann man so sagen. Das war ein bisschen überpowered. Second shot coming out of the rough here. Ja, 273 Grad, das hört sich eigentlich nicht schlecht an. So, ne? Aber der hat mehr Power. Ich komme mit dem ein bisschen weiter. Und das ist nicht schlecht, ne? Ein bisschen rüber. Ja, der war nicht schlechter, also Hut ab, also echt Hut ab, also echt, also. So from the rough back to the fairway, that's the right way to go. Der Hammer, Yeah, didn't take the bait. das ist der At Hammer, least now, ich he's only going to Ja, play immer the besser. price of a poor tee shot. Still got a good chance though, getting away with par. Da kann sich der Tiger Woods noch warm anziehen. Da. Wahnsinn, ist das. Aber der hat ja keine Zeit mehr, ne? Der sitzt im Knast, glaube ich, oder? Ist das geil. Moment. Der kommt von links. Ja. Seems to like it. Nicht schlecht. Headed for the fat part of the green. Our computer gives us 23 feet, Rich. Just needs to keep it steady here over the putt. Ja, okay, Dennis, aber ich muss auch gleich Schluss machen. Ich muss wieder morgen früh zur Arbeit und dadurch muss ich jetzt bald Schluss machen. Das ist halt das Problem. Ne? So, das wird der Ass. Voll in die Mitte. Aber ich habe schon 4 Schläge, das ist zu viel wieder. Schade. Der verhungert. Pretty good effort right there. Der ist verhungert. Ja, da würde ich auch kotzen, bei dem Schlag. Shouldn't be a problem here, but not a formality Da either. würde ich auch kotzen. That looked for all the world like it was dead center. I've got no idea how that missed. Just a little tap in here. Oh, Scheiß drauf. Well, with that drop shot, moves to 1 over for the tournament. Immer noch Leute. Checking in on the action now. Let's go down to the 6th. It has not gone all that well early in the round for our featured golfer. What do they need to do, Frank, to turn this thing around? So, Well, you den can't versenken dwell jetzt on genau what's in just die Mitte. happened. There's plenty of holes ahead. Look at the scorecard, par 5s to play, things like that. Really pick apart this golf course. There's going to be plenty of opportunities around the corner. Zu weit rechts. Da. Genau. That was lauf like noch in der Usain Punkte Bolt, rein, Frank, das ist sehr right gut. through the tape. Yeah, that first step, that was never going to stop. Second shot from the rough. It's on the way. Frankie has to be scratching his head as he reaches for a sand wedge or a gap wedge for his next shot. Well, you know, the FedEx Cup, Rich. I mean, you meant to get there by 10:30 tomorrow. That thing's still going. Macht mich glücklich da. Wahnsinnig das.
Ja, bin schon wieder bei 4 Schlägen. Wow, Frank, he did well just to get it on the green from that line. I didn't think that was doable. It's that sneaky distance. Ja, da gar nicht mit Zielen. Komm, drauf mit. Vielleicht geht er rein und so, ne? Steht geil da. Ich glaube, man trifft das Loch besser, wenn man nicht zielt, glaube ich. Man zielt einfach zu viel, ne? Also, ich glaube, das ist besser. Frank, there's a lot to chew on here as you get to the tee at the 532-yard par 5. Oh, habt sogar gut getroffen. In today's game, 530 plus change you think is incredibly short. And look at the trouble in front. War nicht schlecht. Water all the way down the right side and around that right side. Super geil, da war gar nicht Ziele, einfach this is not for the faint of heart. Well, look out. This could be wet. Frank, you just hit one in the water. You don't want to compound the mistake. What's the mindset here? Englisch verstehe ich sowieso This one right here, you've got to forget that big blue oasis in front of you. After hitting it in his drink, this is the 4th shot. Yeah, it's hard to imagine the scorecard. And so we have a splashdown. So it's been a tough hole. Previous shot went into the water, took the drop. This now, the 6th shot. Frank, this is one you don't practice, but sometimes you have to do it. Time for the drop. Yeah, it should be the easiest shot in golf. You've just paid for it. So toweled off, dried off, and ready to go. Yeah, let's hope this swing he hasn't still got the floaties on. So he's playing his 8th shot. Frank, how do you keep it together? It's hard to imagine. He's just completely lost his mind at the moment. Ja, 6 Schläge. So that one settles about 18 feet away from the cup. Pretty good shot. And getting ready for the putt. Wow. Frank, I thought that was in. Well, double par Knapp here, vorbei time to da. pick up and move on. 102, das ist Weltrekord da. Wäre immer besser. Weil ich war schon mal auf 131. Frank, in modern professional golf, we're seeing more and more drivable par 4s, like the 8th here at Quail Hollow, 350 yards. What do you think of this hole? It's not a bad hole. Drivable, some might say, but the angle of the green means it's hard for that tee shot to keep on the green. But I think the reward for hitting a driver is try and sort of aim at that tree just left of the green. And the reason why is then you've got to pitch up the direction of the green. This is a really narrow green. Now, where this ball's going, there's no fairway there, only rough. Frank, in golf, as we know, there's short grass and there's long grass. We all want to be in that short grass, but it doesn't always work out that way. So what's the most important element from the shot, from the rough? You have to be a little bit more conservative first and foremost because you can't guarantee a perfect strike out of the long grass. So therefore you have to look around the greens, maybe short, to the right, to the left, and realise what's involved. And also Aber die just give jubeln alle, yourself ne? a slightly bigger target. Ich glaube, die stehen alle unter Drogen wieder, diese Zuschauer hier. Birdie chance here. Very long putt, though. Got to be a little careful if it gets away on him. Wo bleibt jetzt die Linie? Die Linie kommt ja gar nicht. Da schreibe wieder ein Bugfehler da. Das ist ein richtiges Bug-Game da. Wahnsinn da. Ich glaube, ich muss noch 5 Minuten warten, bis diese Linie kommt, glaube ich da. Jetzt kommt keine Linie da. Ich glaube, ich bin da. Nee, Alter. Ich krieg die Krise da. Oh, and it gets a good kick. It's only in the first cut. Too That's bad. not too bad. Frank, I like the way he sort of starts his swing a little bit on the outside and then drops it right on plane. Frank, just into that first cut. Yeah, sitting up. Really, this isn't too bad a situation. Ich dachte, der Hammer das Game da. Alter, Wahnsinn da. Das bringt richtig Freude rein.
Und man Ass ins Loch da, du Segel. Just a couple of feet. Frank, this is just an embarrassing performance. There's no crying in golf, Rich. Well, Frank, what do you think of the ninth hole here at Quail Hollow? Oh, I think it's a beauty, Rich. One of those long, nice drawing tee shots. 500 yards is a par 4. You have to hit a good drive down there. The fairway doesn't camber that much. Hole does dogleg to the left. Big advantage for a big tee shot here. Great strike and a great result. Sitting up, good chance to attack the flag. The second shot now to the par 4. Die Scheißlinie. Nee, oder? Frank, there's Für was habe fairway, ich ja there's Zielvorrichtung, and then there's wenn er das ja mulch. sowieso nicht Yeah, macht? the worst thing about verstehe ich mulch nicht is all those einfach. little chips Ich around the verstehe ball, es and nicht. that's so the ball doesn't sit up. And Kann man die once scheiß again, this shot might Zielvorrichtung look wegmachen, easy, die but if you Scheiße. just miss it a bit, it so exaggerates the outcome. And he's made the green. Been pretty good all day from this distance, just trying to take care of business. Well, you can see the golfer is just boiling right now after that miss. And a drop shot here at the ninth. Knapp. Oh my goodness, he missed it. He missed the bunny. That's like missing a layup in basketball. Clean this up with a tap. Oh, da geht Been a rocky round. Hier geht ja eine Saufe. Da geht eine Saufe, der Well, that'll do it for day number 1, and a tough start for some of those who were hoping for better things. Yeah, slow start, surprisingly, really, and hard to put your finger on why, because we saw a lot of good golf. But now, outside looking in, we'll need to play well tomorrow. Wedstripe. Was habe ich eigentlich Viereck mit dem Wedstripe? Mal schauen, was passiert. Voting for Pizza. Wahnsinn. Ach, damit geht man nur zurück. Alles klar.
Ja, Junge, was ist los? NBC Golf Channel on EA Sports, in association with the PGA Tour, proudly presents the season-long race for the FedEx Cup. Today, it's live opening round coverage of the Players. No, geh nein, Junge. Right where they were aiming, in the fairway. Second shot. You can see a little bit off balance on the tee, and that one is going to be in the rough. Getting set for this next shot from the rough, what does the player need to be careful of here, Frank? Well, this is where we're going to see exactly how good they are, because you know, that's not exactly the best lie, but it's sort of doable if you know what you're doing. Oh, looked like he caught a flyer right there, Frank. No, I don't know what he caught, but this is way too much. That just came out blazing. As soon as it hit the green, it was never going to stop. Pretty good shot right there. Even par, currently. Ich bin schon beim Filmzuschlag wieder. Grausig ist die Welt. Ach so. When you consider the length of that putt, it's a good putt. Locked in on the read and the speed. So, 2 over par for the round. Frank, you don't want to get too cute with that second shot here at the 6th. I remember many a time, Rich, when they put the flag right of center. You try and hit a little bit too close, those palm trees all of a sudden come into play. Hits one of those, that ball can go anywhere. Ja, schon besser. Frank, now the second shot here at hole number 6. Yeah, not overly long, but be very aware of these palm trees that are short. Many a shot's caught those trees coming into this green. There's a bunker over there. I think he's headed for it. Not enough on that one. Yeah, it just seemed to baby it. All right, so greenside bunker. What's he looking to do with this shot, Frank? Well, really you have to look at the amount of green you got to play with. You don't have to try and fly the ball right by the flag. Allow it to run. Plus, if you can get it to run like a putt, you never know, it might just go in. Oh, viel zu stark. So 24 feet after that approach shot, Frank. It's well, just outside the what you'd think very makeable distance. Mal jetzt mal da. So. Ach du Scheiße, du. Into the thick stuff. That's a difficult lie. Jawohl. Ball sitting down here in the rough. He's digging in.
Oh. Ja, alles klar, Dennis. Viel Spaß. Not a gimme, but well within his range. Ach so, ich muss den nach vorne machen ein bisschen. Und dass er da ein bisschen stärker kommt, genau. So. Frank, this game will drive you crazy. Yeah, you can do so many things right, and then just something so simple, completely wrong. This one just requires a little bit of focus. Zum Kotzen. Zum Kotzen ist es. Well, once you hit double the par, it's time to just pick up and move on. Yes. Been some good golf early on. Let's get you caught up as we go out to the 7th hole. Das frustet mich so. Time to turn it around, isn't it, Frank? Yeah, times now, that's for sure. Some poor play, scorecard reflects that. Some good play, and the scorecard will also reflect that. Grad muss ich schlagen, nicht? Well, this one has a chance to be really good. Ja, nicht schlecht, also. Der war schon mal ein bisschen besser. Frank, not the longest hitter, but sometimes you win tournaments by putting it in a good spot, and that's where we are right here, 280 yards out. Yeah, 280 down the middle of the fairway. That'll never get you in trouble. Now playing the second here at the par 4. Nicht schlecht, sagt der Specht. Ich so. Ja, da muss ich mehr rüber. Appears to be a smart shot, Frank. Es gibt Yeah, no das! problem here. That's going to fly all the way. Ja, 18-footer. ich bin schon beim dritten Schlag, also. Ja, wo ist jetzt die Linie? Braucht 2 Minuten, bis die Linie kommt. Aber ist das. Jetzt muss ich überlegen. Man muss sehr viel studieren, ne, bei diesem Game. Ein bisschen stärker. Der muss da ein bisschen vor, dass er nicht verhungert. Und dann noch ein bisschen hoch. Noch ein minimal. Ja, vom Optik her könnte es passen, ne? Vom Optik her. Aber ich probiere es einfach aus. Wow, der war Came to the putt, excited to make birdie. Now, settle for par. Yeah, little change in the attitude right now. When you've let one go, du, die sind ja you really knuckle down there and make sure you don't drop a shot. It's important this one goes in. Der würde ja auch jubeln, du, bei Sixes. Frank, 17 here at TPC Sawgrass gets all the attention when you look at the par 3s. Justifiably So, so. jetzt mache ich mal But ein number Ass, 8 ja. is a daunting challenge in its own right. It is the longest of the 4 par Wie 3s, heißt das plus Ding it's jetzt just da? littered with bunkers around the side, the back and the front. Ja, ich sage auf deutsche Sprache, ich mache jetzt Ass. Genau in die Mitte. Das senkt ihn jetzt da. Ein bisschen mehr rüber. So.
Missed that one, and it is Ja, der wäre going gekommen. towards Der the wäre rough. gekommen, aber der ist verhungert. Frank, better than we thought it was going to be. Yeah, that looked like it was heading for that thick stuff the whole way, but a little fortunate. But then I guess you're allowed that in this game. Second shot, good look at the green. So. Mehr rechts, dann ein bisschen vor. Ah ja, könnte passen. Ah ja, doch, doch. Oh! Solid play, heart of the green. Wow, das wäre ja ein Ast gewesen, der Hammer ist das da. Really not much to this. The only issue would be a lack of concentration or focus. Oh. Endlich mal macht er einen Freudesprung. Ne? Also der hat nie einen Freudesprung gemacht. Jetzt macht er endlich mal einen That was Freudesprung. miles away. Wahnsinn da. Frank, the ninth is really a good par five, isn't it? There's so many options here. Just play it away, sort of three-wood it down there, then go to the right and sort of wedge it on the green. But it's very tempting, especially in the right wind conditions. And that's if they're coming over your shoulder for a right-hander from right to left. Then this par five is very reachable. Ja, der war nicht schlecht. Frank, not overly long, but still a pretty good spot and in the fairway. Yeah, that's in that 280 mark. Second shot coming up. Nee, da here, bin ich par noch ganz five. schön weit entfernt. Also auch gewaltig entfernt. 246. Wo war ich eigentlich? Ich meine 273er. Ist ja logisch, oder? So. Könnte passen. Now the third shot here at the ninth, Frank. Another very narrow green, not that dissimilar to the first hole. There's a high portion on the left and a low portion on the right. Ja, das könnte passen. Windrichtung. Ja, da haben wir verschätzt, Schade. On the green in regulation. Ja, die würde ja noch jetzt lang durch Segel. Good chunk of real estate here, 22 feet away. Ein bisschen vor. So. Könnte vielleicht passen. Ja, alles klar, Dennis. Viel Spaß, hau rein. Ich muss jetzt auch bei Schluss machen jetzt. Sau schwer. Very well done, almost made it. Yeah, there'll be no stress for the next one.
Just needs to keep it steady here over the putt. Wow, I thought he made that. Man. I just pushed it. Boy, that hurts. Not going so well for him. Yes, this was broken. Jetzt ist egal. 6 Schüsse. 6 Schläge. This is tough to watch. I've already got my eyes covered. Wahnsinn, da. Ich war immer schlechter. Well, that'll do it for today. Not a great performance. Not on the first page of that leaderboard. Yeah, the people on the top of this leaderboard are there for a reason. They hit more fairways, more greens. It sounds easy, and I know this is a difficult course, but that's the way it's going to have to be played. Ich sitze im Keller, der Wahnsinn. Da brauche ich gar nicht mehr hingucken. Das ist nichts. 143. Nee, also. Das ist ja schon peinlich. Da. Ich schmeiß das Ding in die Tonne, dieses Golf da. NBC Golf Channel on EA Sports, in association with the PGA Tour, proudly presents the season-long race for the FedEx Cup. Today, it's live second-round coverage of the Players. Great strike and a great result. Setting up, good chance to attack the flag. The second shot now to the par 4. Ja. Wie das mal. Well, this is though they're going to need to use all their strength to sort of hack it out of that rough. Missing it off the tee. Oh, that's off the beaten track. You've got 5 minutes to find it. Set to go. Not an easy shot by any means. Yes! Yeah, dude, that Prodigy moves inside the cut line with that birdie. Ja, es war ein Kriegstreffer. Also, ich beherrsche es auf jeden Fall. Back to the TPC Sawgrass. The 15th hole of the par 4s. We make our way to this finishing stretch. And Frank, what's in store for the players here? Another one of those par 4s around 450 yards. Ja, das ist... Ideally hit a tee shot down the right side, keeping it away from that bunker, but that's a flat bunker down the right with no lip, so it's still not too bad. Biggest problem here is that green. So many undulations on this green. Ja, danke, aber es war ein Kriegstreffer. Es hat nichts mit Können zu tun. Also für mich. Frank, what's the key on this approach here at the 15th? Well, knowing exactly where that pin placement is, Rich, there's mounting, there's that little gut out of the right side of this green. If you miss your mark here, that ball can easily finish 30 or 40 feet away. Der Wind, der kommt von der Richtung. Aha. Paying attention like a little kid at school, Frank, that baby sitting up. Sitting up. It's got the best view as well. You don't even need binoculars from where that ball is. Third shot, looking for a good one. Oh, zu stark, zu stark. Viel zu stark. Scheiße. He's made the green. You don't want to let this one get away. This is about concentration and focus at this point.
much of that, Frank. Just sort of ho-hum cars. 136, ja. Frank, fans watching, they love excitement in the game. 16's an exciting hole, isn't it? Well, that's where you get it, because you hear the roars. You start to see the big crowds that go all the way around 16, 17, and 18T. Ja, You muss feel erst mal where was you are in saufen. the tournament In 10 too. Minuten muss ich Schluss A machen. movement that starts at Scheiße. 16 can be Aber carried was willst du all machen? the Nee, way da to the muss ich durch. clubhouse. So, und 273, das hört sich mal gut an. So, ne? Und ja. Every time we go back to the players, there's always the talk. You know, the meetings that we always have, too much about 17. And yet, everywhere we go all over the world, and even when I played there, the one hole that was talked about in the locker room was 17, how unfair or fair it was that day. And it's the one hole that Also spectators immerhin am always talk Anfang about. klappt es wunderbar. So in a Die way, Schläge, das 17 klappt schon mal. is Aber das am TPC Luft, silver. You know, Phil Mickelson always said Ja. it's like walking da sehe ich ganz schön alt aus, der that gute Tiger Woods. if Der it's war egal, 2 ja, feet der- off the ground, it's no big ja, deal. ein bisschen zu schwach. But if you raise that to 25 feet off the ground, yes, it's the same task, it's that same beam, but you know, you look down and you're in some trouble. It's the moment that makes it really hard, and when that crowd goes silent, they always do, especially on a Sunday, when that ball is airborne, they go silent for that 2 or 3 seconds while it's hanging in mid. So drop the shot after ending up with the water on that recent miscue. This now the 4th shot after the last one was in the water. Yeah, just somehow just get it on the green. So Frank, he'll take a drop here. Yeah, he'll take his medicine, take his penalty shot. The hole's not over yet. Kein Pass, ne? Links jetzt. Ja, immerhin. Und der geht rein. Sensational shot right there, Frank. Oh, you start beating your chest after a shot like that. That's the best we've seen into this hole to date. So they'll tap in. 5 Schläge habe ich schon. Oh nee, das kann ich vergessen. Ah nee, ja, das kann ich vergessen. Workman-like Das ist hole. zu schlecht. He walks away with a par. Frank, as a fan, it's so Das war doch exciting ein because Bug, it's oder? just Das war so doch- das war simple doch as nur well. 3 Schläge, Ball's oder? in the air. Das war You're doch ein wondering, Bug, komm where jetzt. is it? Wet, dry, short, long, winner or loser? And it's no surprise that this hole was an accident. This one was designed by not Pete Dye, but his wife Alice Dye. But we have seen so many accidents right here. Ach so geht das. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das so besser geht. Aha. Probieren wir es einfach mal. Das will ich jetzt wissen. Appears to be what they call a commercial play. Very solid. On the green. And a chance for birdie. Made a par in his previous round. This time, it's for birdie. Könnte Birdie sein, ja. Nee. Das wird kein Birdie. You couldn't ask for much more than that, except to make it. Es gibt kein Birdie. So a tester from 4 feet. Ein Birdie, der hat ausgebürdet. And he has it.
A good putt redeems all. Now to the final hole here at TPC Sawgrass, 462-yard par 4. Frank, is this one of the toughest finishing holes in the sport? It is, because the simple reason you played 17 holes and the job isn't done yet. Frank, did you hear the sound of that coming off the club face? It's like Ja, a das cannon. klappt wenigstens mal. Das klappt, aber das andere klappt gar nicht. Ne? Frank, really good chance from this position to make a birdie. Yeah, really the only thing he's looking at right now is the flag. This is a green light special. Appears to be a smart shot, Frank. Nee, zu kurz, No zu problem here, that's going kurz. to fly all the way. Not terrible, but not his best. Viel zu Outside kurz. chance really for birdie, but really it was a rather poor approach shot. Needs a pair of binoculars to see the hole. Ja, wo ist jetzt meine Zielverrichtung her? Ah, braucht 5 Minuten, bis das Ding kommt. Da haben wir. Geh's mal so. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Pretty good stroke right there. Just hit it through the break. Well, it's that sort of distance. If it goes in, it's a bonus. Getting set now over the putt. That's costly right there. Painful. So just a formality here. Frank, nothing really went the player's way this week. Yeah, if this was motor racing, you'd say it's a case of having 4 flat tires. Well, early exit for one of what I thought Rich was going to be the favourite, but their week's over. Numbers don't lie in this case, in this sport, and now a missed cut. Ja gut, ich muss auf jeden Fall jetzt Schluss machen für heute. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das Game macht Spaß. Man muss es halt können. Euch viel Spaß, schöner Abend und ja, bis bald mal wieder. Ich sage mal Tschüssle.